Hi everyone. Today is August 30th, and we're talking a little bit about our plans, upcoming plans for September, and what we plan to kind of focus on and work on. And I just want to mention, first of all, I was watching a U.S. Open match by between Rafael Nadal and Rinki. Hijikata from Australia. And after the match, Nadal won, and he was asked about how he was feeling about his game at the moment. And he had a lot of great advice packed into like 30 seconds. I know it can sound a little bit like just little sound bites that he rattles off, but it really does express a great philosophy and mindset as a champion, because he has just uh, continuously demonstrated for at least something like 17 years or so of just this attitude that he has towards doing his best, practicing daily, um, keeping a positive attitude, accepting the things that happen. And so I think that really embraces the very similar philosophy that I'm trying to adopt in the daily practice and doing what we can each day and staying positive, trusting the process. As he said, also like staying humble. He's always very humble in his interviews and always very respectful of his opponents and praising them, encouraging them. He is very competitive and wants to win in a sport that is like one individual versus another, but he he has a lot of uh, respect for the other players, and it's always kind of wishing them well and congratulating their efforts. And I think that does create a very kind of welcoming um, environment for the sport. And he's on his own kind of personal journey to be getting better. I mean, when asked about the number of titles that he holds, he doesn't quite say that he's competing on the numbers between himself and other greats like Roger Federer or um, Novak Djokovic, but at least for himself, he tries to keep going as long as he can, is always grateful that he can keep going, is still performing, even though at times he's enduring injuries and it can be painful. But he continues to have a very kind of humble, positive, grateful attitude, and I think that's something that we can all learn from. So for me, I'm going to keep going with the speaking practice each day. I'm very grateful that this community exists. I know people kind of look up to me and say, "Oh, the boss, or the leader, or the organizer," but I really do kind of learn from people who are here and learn from um, what insights you gain from this process. And I think we learn as a community. Um, and I recognize that I don't have all the answers. I'm still learning, still looking to improve my own strategies and skills, and um, I acknowledge my weaknesses and the mistakes that I make when I'm speaking, but I try not to let them affect my confidence level, and I try not to let them discourage me.
So I keep going as much as I can, and I'm very, very grateful to be surrounded by a lot of wonderful people from around the world, and that's why I want to keep promoting and organizing this challenge, because I think it's a wonderful community, and I'm very, very humbled to kind of be part of it. Not just the fact that I'm organizing it, but to see people come back to it and keep enjoying it, and inviting friends and saying positive things about it. I think that says a lot about the program and the people who join. I'm very proud of everyone who is part of this. Yeah. Hola a todos. Hoy es el día 30. Hablamos un poco de como proyectos, planes para septiembre, y primero quiero comentar un poco una entrevista muy breve que acabo de ver después de un partido de tenis entre Rafael Nadal y Rinki Hijikata de Australia. Y después del partido, Nadal comentó sobre cómo evalúa su juego, de cómo siente, y comentó que está humilde y confía en el proceso de hacer su práctica diaria, mantener una actitud positiva, aceptar las cosas que suceden, y hacer su mejor cada día, y tener agradecimiento de que puede seguir compitiendo. Y yo creo que es una muy buena filosofía y se puede aplicar muy bien en este reto también, porque como practicamos todos los días, hacemos un esfuerzo cada día para practicar y intentar mejorar y seguir en ese proceso, ese viaje a largo plazo, y que aceptamos que hay obstáculos o hay cosas que pueden afectarnos, pero es mejor si adoptamos una filosofía de que pues hacemos lo que podemos y confiamos que la situación puede mejorar. Y para septiembre quiero seguir mejorando, practicando todo lo que puedo hacer, y incentivar a mucha gente a participar con nosotros y compartir esta idea, y ver que la comunidad sigue creciendo. Estoy muy agradecido a todas las personas que participan y que dan esta comunidad más vida. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour 30. Je parle un petit peu sur les projets de septembre. Mais tout d'abord, je veux juste commenter un petit peu sur un entretien, une entrevue que je viens de voir à la télé après un match de tennis avec Rafael Nadal. Et je crois que sa philosophie et son esprit illustrent très bien la philosophie aussi dans ce défi. C'est-à-dire que Rafael Nadal a commenté sur il reste humble avec le processus de jouer et faire son mieux tous les jours, de faire une pratique quotidienne, de rester positif, d'accepter ce qui se passe,
Et ouais, je crois que c'est une très bonne manière de voir des choses et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer aussi dans ce défi. Je suis très humble de pouvoir continuer à diriger ce projet et le voir euh, croître petit à petit. Et c'est surtout les gens qui participent qui donnent vie à cette communauté et je suis très remerciant à tout le monde qui participe. Euh, donc pour septembre, je veux continuer tous les jours et faire mon mieux et euh, avoir confiance que avec ce défi, il y a une amélioration constante. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 30. Tag und heute ich habe ein Match zwischen Nadal und Hijikata gesehen und nach dem Match Nadal hat gesagt etwas wunderbar und das ist er ist humble, er kann weiterhalten jeden Match und er macht was er kann, sein Besser. Er hat ein positive Attitude und er versteht, dass etwas nicht sehr gut passiert, aber das ist kein Problem für ihn. Und Praxis jeden Tag ist important und ja, ich denke, dass das ist die gleiche Dinge für diese Herausforderung und ich spreche jeden Tag und ich denke auch, dass ich kann mein Besser machen und ich bin glücklich und dankbar, dass wir haben viele Leute in der Communität und ja, ich möchte weiterhalten im September und ja, das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il giorno 30 e parliamo un po' di settembre e oggi ho visto un partito di tennis con Nadal e Hijikata e mi è piaciuto vedere dopo e ascoltato lo che Nadal ha detto e per esempio ha detto che è humble, continua per praticare, vuoi fare il suo meglio ogni giorno, mantenere un'attitude positiva e penso che questo anche
può essere applicato alla sfida e molto buoni consigli. E questo è lo che faccio ogni giorno quando parlo, faccio il mio meglio, spero, e penso che con il tempo posso fare meglio, e mi aiuta molto questa sfida, e um, mi piace molto che molte gente partecipano nella sfida, e spero che aiuta molte gente. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 30 день в challenge, и сегодня я посмотрел матч между Надала и Хичиката, и после матч Надал сказал, что говорил о хорошие советы, и, например, сказал, что каждый день практиковать, имеет позитивный attitude, he trusts the process, также он благодарный, что он может продолжать играть. И думаю, что в challenge мы также можем иметь этот философию, потому что каждый день мы хотим делать наш лучше, и практиковать каждый день — это хорошая идея, и мы знаем, что это помогает, чтобы говорить лучше in a long term. И поэтому я очень счастливый, когда я организирую этот челлендж, и поэтому я хочу продолжать. И также я очень благодарен за помощь, и когда люди говорят в challenge. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.